Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Kate y en el día de hoy toca seguir con Steel Rising, juego de tipo Souls-like ambientado en la Revolución Francesa, en el cual encarnamos a una autómata. En el vídeo anterior crasheó el juego tras derrotar a este boss, que por cierto he abierto hoy la partida y he tenido que volver a vencerlo de manera mucho más fácil, o sea, facilísimo. Me lo carga literalmente en 30 segundos. Y bueno, no me ha vuelto a salir la cinemática del ministro de Finanzas y me encuentro con este sarcófago y me dice que tengo que reunir todos los ecos. No sé si habrá algún problema después o qué pasa, pero bueno. Así ha quedado la partida finalmente. Así que me imagino que sí que habrá validado el haber rescatado a este, pero lo demás no. Ahí tenemos un vestal, o sea, una hoguera. Y tenemos el objetivo de los jinetes, que no logramos completar en el último vídeo. Así que ahora lo vamos a completar. Pero primero vamos a subir de nivel. Mejoras, potencia, armas. Me falta todavía un bloque de bismuto. Aquí no puedo hacer nada. Aquí tengo 5 llaves de módulo, vale. Pues vamos a mejorar uno a nivel 3. ¿Por qué? Porque podemos. Módulos, a ver. Tengo algunos grado 3. Infusión larga. Duplica la duración de las infusiones elementales. Me da igual. No lo voy a equipar. Nada. Nos quedamos como estamos. De momento. Aquí tenemos otro cofre. A ver qué encontramos. Triconio. A ver, vamos a ver la armadura. Si vale la pena o no. Yo diría que no, seguro. No. Baja muchísimo la armadura. De momento lo que me interesa a mí es aguantar golpes. Ok. Pues vamos a la misión de los jinetes. Objetivo que nos costó mucho encontrar. Lingote de bronce, aquí una nota, os la dejo para que la leáis. Hierro colado, una orden de misión firmada y más objetivos. Ok, pues ahora sí tenemos que volver al carruaje y ir a la próxima zona. Vale, ¿podemos activar el mecanismo o no? Está como roto, ¿verdad? ¿Y el otro? El otro sí. Muy bien. Pues se abre la puerta y nos dirigimos hacia el carruaje. A ver ahora qué se nos ofrece. Vaya zona, súper liosa, vamos. No la recomiendo. A ver, montar en carruaje. Mejor, ¿no? Correspondencia. Responder. Vale. Viajar, a ver hacia dónde debemos ir. Hacia Luxemburgo nuevamente. Pues otro mapa que ya hemos visitado. A ver esta vez qué debemos hacer. No me gusta eso de reciclar mapas, ¿eh? No me gusta. Y sobre todo si son como los de este juego. Pero bueno, no pasa nada. Veamos qué se nos ofrece. Debemos ir al convento y encontrar el escondite de Athenais. 400 metros. Vamos a empezar por el objetivo principal. Y a ver qué se nos cuenta. Espero que no me crashee nuevamente el juego. Porque ya van 2 vídeos que termino con el juego crasheado. Abramos. A la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Hablemos del grupo. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Hablemos del convento. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel.
No automat has broken through our defenses yet. Y terminamos hablando de los monjes. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Pues ahí lo tenemos. Nuevos objetivos. Una nota también. Os la dejo como siempre para que podáis leerla. Cortamos ahí y salimos del convento. Bueno, no. Hay más notas. ¿Vale? Las voy dejando unos segundos para que podáis pausar el juego. El vídeo y lo leáis. Otra más. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Dejémoslo estar. Goodbye, Monsieur le Marquis. Y la nota. Ok, pues nos queda salir, simplemente. Vuelta a la acción. Vale, el recluso del abismo y tenemos encontrar a Tenéis y descifrar las notas. Vale, un segundito. Parece que algo nos hemos dejado. Hablemos con Jean-Sylvain Bailly. Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Hablemos de las notas halladas en casa de Hector Lemonnier. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Y lo dejamos estar. Goodbye, Monsieur Bailly. Pues ahora sí que sí, vuelta a la acción. Vamos a ir a encontrar escondite y a ver si vale la pena. De momento aquí un cofre de Frey. A ver qué nos dan. Leotardos, vale, a ver. No vale la pena y no vale la pena. Pues nada. Esencia de espíritu noble. Y a ver, aquí sí que podemos abrir el atajo. A ver si nos podemos dirigir hacia dicho objetivo. Vale, salta. ¿Y ahora qué? Bajemos. Vamos a pasar de los enemigos. Y a ver si conseguimos llegar a nuestro objetivo. Si ya nos cuesta encontrar las zonas
que no son escondites. No me quiero ni imaginar para encontrar el escondite este. Vale, yo creo realmente... Incluso vamos a pasar de esta misión de momento, que seguramente haya que volver más adelante. Así que dirección carruaje y a otra cosa, ¿eh? Esto está bloqueado. Nos va a costar hasta volver al carruaje, ya veréis. Para que veáis el diseño de niveles tan formidable del juego. Bueno, de hecho, no sé ni por dónde ir. A ver si encontramos salida. Porque vaya tela. No me puedo enganchar en ningún sitio ni nada. Vale, puedo subir por aquí. Es que no se ve bien por dónde se puede ir y por dónde no, ¿eh? Veamos. A ver. Nuevamente, punto de partida. A ver. Esto más engorroso. Tenemos un punto, un vestal. No me interesa cogerlo. Ya lo tenemos desbloqueado. Pues me imagino que será por aquí. Pues parece que no. Pero bueno, por lo menos un ítem. Lingote de bronce. Joder. El juego, desde luego, mucho tiempo dando vueltas, ¿eh? Sigamos pues para adelante. Ya a la vuelta me imagino que pegará un corte para volver al punto de partida. A menos que nos lleve esto. No, estamos donde antes. ¿Veis lo que os digo? Todo parece igual. Súper lioso. A ver. Nada, si en un par de minutos veo que no damos con el camino, pego un corte como en el capítulo anterior y ya está. Que vaya plan. Pues nada, a seguir por aquí. Esta zona ya la hemos completado, ¿eh? En capítulos anteriores. Así que no me paro. Porque es más de lo mismo. Otro ítem. De hecho, a ver, he perdido un poco el foco ahí. 340 metros hacia allá. Que moviéndonos en este mapa, 340 metros es una eternidad, ¿eh? Otro ítem. Nada. Y creo que estamos otra vez en el punto de partida. Así que nada, voy a pegar un pequeño corte. Y cuando llegue o al objetivo o al carruaje, volvemos. Ok, ya he encontrado el escondite. Era simplemente volver al principio del mapa, o sea, recorrernos todo este mapa nuevamente, cosa que ya hicimos en capítulos anteriores, para llegar a este sitio. Todo eso para encontrar alguna nota. La dejo aquí para que podáis leerla. Y un cofre. A ver, estas misiones están hechas básicamente para alargar la duración del juego, en mi opinión, de manera innecesaria. Que sí que la recompensa es buena, porque ahora podremos mejorar nuestro arma, pero bueno, tampoco... Es que no son misiones divertidas. O sea, es básicamente volver a hacerte el mismo mapa con los mismos enemigos y poco más. Así que nada, pego un corte cuando vuelva al convento
y volvemos. Ahora sí que sí, estamos de vuelta al convento. Vamos a preguntar a la gente acerca de la misión que acabamos de completar. A ver, no me pregunta, bueno, no me dice exactamente a quién preguntarle. Vamos a preguntarle a Junia, a ver. Monsieur Raymond, Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Lo que le preocupa. what do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Todo esto para que nos den otra misión. A ver. Vamos a seguir preguntando. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Hablemos de la masacre. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the 3 Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst.
What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. Hablemos del peligro. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his Lapis Philosophorum. Hablemos del Lapis Philosophorum. What is the Lapis Philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Y hablemos de la tumba de Nicolas Flamel. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Y hablemos de Franciscus Antonius. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Y lo dejamos estar. Goodbye, mon père. A ver, ¿qué más? Objetivos. Vale, debemos seguir preguntando. Hablamos con Monseñor de la Fage. A ver. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Y le preguntamos por Franciscus Antonius. Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Muy bien. A ver. Debemos seguir preguntando a la gente. Veamos. ¿Con quién más debemos hablar? ¿Con Mirabeau, quizás? Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Hablemos de Franciscus Antonius. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. It's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. Hablemos de la Comisión de Sabios. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences, an institution to which Monsieur Lavoisier and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers.
The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. You dismiss Monsieur Lavoisier's remarks rather hastily. He doesn't shout it from the rooftops, but in his opinion there was still something. A tiny flow of energy that his devices were able to measure. However, his observations could never be reproduced. It was obviously a momentary failure of his equipment, though he stubbornly refuses to believe it. Ahora de la desaparición de Monsieur Mesmer. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. De sus teorías. What were Monsieur Mesmer's theories? He supported an imprecise theory he called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. Y de las sesiones. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Ok, pues ya hemos cumplido con el objetivo de hablar aquí. Nos han dado un montón de secundarias más que no sé si completaremos. Vale, de momento me voy a centrar un poquito más en lo que es la misión principal del juego, porque queremos avanzar un poco. Y vayamos, por lo tanto, al carruaje. Ahora sí que sí, después de tanto texto. A ver, también podemos mejorar, creo. Ah, no, nos falta un poquito. Y el arma sí, a nivel 5. Pues toma ya, nivel máximo. Vamos a ir mejorando esta. De hecho, a ver, seguramente tenga algún arma que gastar por aquí. Unas pocas, efectivamente. Veamos si puedo seguir mejorando la segunda arma. Y de paso la probamos también cuando esté un poquito más alto de nivel. Ya nos falta bloque de bismuto. A ver si este mazo es mejor que el otro. De momento, bueno, tenemos este a nivel 3. No está mal. Bueno, ya veremos. Viajemos. A ver, misión principal. Sería esto de aquí. Viajemos. ¿Hacia dónde? ¿Qué ciudad está? Montmartre. Esta es nueva, ¿eh? Así que, let's go. Vamos a pasar un poquito de las misiones secundarias y vamos directamente al principal. Veamos qué nos encontramos. Si carga, claro, y no me crashea. Aquí estamos. Ok. Ahora a ver. Nueva zona, eso significa un poquito de exploración.
Me pongo la brújula para poder ver los objetivos. Es por acá. De momento tenemos un ítem aquí. ¿De qué se trata? Esencia de un espíritu noble. Vamos a tomar el atajo aquí. Wow, un poco más y me caigo. Aquí otro ítem. Bloque de bismuto y hierro colado. Vale, podemos mejorar el arma secundaria entonces con el bloque. Wow. Vale, sí que se le puede meter hielo, a este. Vale, le está quitando vida a su compañero. Cosa que me viene bastante bien. Ahí está, congelado. Aprovechamos. Y listo. Ahora por la araña. Wow, vale. Fuera. Ya tenemos cápsula alquímica y vial de aceite ordinario. Vamos, una poti de estas regulares. A ver, tenemos que ir hacia aquella puerta. Me imagino que será por aquí, ¿verdad? No. Por aquí no es. Pero aquí tenemos cofre. A ver qué encontramos. Módulo de resistencia a las llamas grado 3. Vale, si nos enfrentamos a algún boss que dé problemas y que ataque con fuego, nos lo plantearemos. De momento, sigamos. Granada de escarcha por 2. Un enemigo más, a ver. Wow, vale. Uno más. Ahora atacamos fuerte. Otro ataque fuerte. Y al siguiente. Uno más. Hay que se recarguen las balas, las cápsulas. Y ya lo tenemos. Y para el suelo. A ver, vial de aceite. Vial de aceite. Y vamos a por el objetivo. Aunque aquí quizás haya algún ítem. Efectivamente. Lingote de bronce y hierro colado. Vale, aquí ya nos están dando bastantes... bueno, materiales de mejora, ¿eh? Hay que subir hacia allá. Pues a ver cómo lo hacemos desde allí. ¿Y cómo se sube aquí? Por aquí dentro, me imagino. Habrá una escalera o algo. Por aquí no, por esta de aquí. Pues momento parkour, amigos. Momento parkour. Vale, aquí podemos bajar y después volver a subir. Tenemos ahí un sitio donde engancharnos. A ver, ahí, saltito aquí. Esencia de espíritu revolucionario. Vale, me imagino que... Ahí está. Saltando, saltando y saltando. Se llega. ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, una muerte tonta, pero sigue siendo una muerte. Pero bueno, no hay que volver a hacerlo todo, simplemente subir por ahí, momento parkour. Vaya tela con los controles. Vaya telita. Pues nada, volvamos al tema. Ok, otra vez por la escalera y momento parkour por 2. Veamos. Ok. Aquí sí se engancha. Aquí también. Aquí debería también. Vale. Y aquí, a ver. Por no jugármela. Taller suspendido. Vale, tenemos que intentar hacer funcionar el mecanismo. Prepara la pasarela móvil. Hey, Vestal. ¿Sabéis qué os digo? Que lo vamos a dejar por aquí, porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Así que nada, amigos, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más, dejadse un grandísimo like, suscribiros al canal, activa la campanita y comentad en la caja de comentarios qué os está pareciendo el juego. Si os está gustando, si al igual que yo no os convence el diseño de niveles,
Comentadme, quiero saber vuestra opinión. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.